what is mean by allotropes first? Different forms of carbon. Carbon can exist in different forms. Okay va? And forms da enna solrom? Allotropes nu solrom. Enna forms irukku? Graphite, diamond and fullerenes. So ada first padikkanum. Next, covalent compounds. So carbon can only form the covalent bond. What is mean by covalent bond? Covalent bond na enna? The bond formed by sharing of electrons. So electrons share ஆச்சுனா அதுதான் என்னது covalent bond. So transfer ஆச்சுனா அந்த bond பேர் என்ன? Ionic bond. So இத metals and non-metals ல படிச்சிருப்போம். Okay வா? So metals will donate an electron, non-metals will gain an electron. So it will form a ionic bond. So transfer நடக்கும். ஒரு atomல இருந்து இன்னொரு atomக்கு electron என்னவாகும்? Complete transfer ஆகும். இங்க வந்து transfer இல்ல sharing. Sharing word வந்து different. Okay வா? Transfer வேற. So sharing na enadu na onu kudutana enakku return ku edachu enna pannanum kadaikanum. So A oru electron kudutuchina B o enna pannum ஒரு electron kudukum. So and type of bond enna solluvom nama covalent bond nu solluvom. And compounds enna solluvom covalent compounds nu solluvom. So carbon will form a covalent compounds. And versatile nature of unique feature of carbon patti padikanum. So rendu unique features irukku carbon ku enna enadu? One is tetravalency. Tetravalency na enna? Carbon ala 4 electrons enna panna mudiyadu? Gain um panna mudiyadu. 4 electrons enna panna mudiyadu? Lose um panna mudiyadu. So it will always share an electron. So it will always form a covalent compounds. Next enadu? Versatile nature la. So one is tetravalency. Next one is catenation. Catenation na enna? What is mean by catenation? Self-linking property. So carbon can link with same carbon atoms. Carbon கூடியே link ஆகி ஒரு பெரிய செயினா என்ன பண்ண முடியும்? ஃபார்ம் பண்ண முடியும் கார்பனால. So இந்த catenation property இன்னொரு ஆட்டம்க்கும் இருக்கு. என்ன ஆட்டம் அது? Silicon. But silicon can combine with only 7 to 8 silicon atoms கூட மட்டும்தான் என்ன பண்ண முடியும்னா combine பண்ண முடியும். Whereas carbon can link with so many number of carbon atoms. Okay வா? So இது வந்து catenation unique features ல படிப்பீங்க. Next we have to study about the functional group. What is mean by functional group? The group which is present in the carbon and its compound which decides the chemical properties of the substance. And the whole compound oda chemical properties எதை depend பண்ணி இருக்கும்னா இந்த functional group depend பண்ணி தான் இருக்கும். இப்போ example, so ரெண்டு compound எடுக்கலாம். So ரெண்டுலயுமே இருக்க functional group என்னது? OH group, alcohol group. So இந்த ரெண்டுத்தோட properties என்னவா இருக்கும்? Chemical properties same ஆ தான் இருக்கும். So no matter how much carbon is present, எவ்வளவு கார்பன் வேணாலும் இருக்கலாம். ஆனா அது functional group எதை பொறுத்து தான் டிசைட் ஆகும்? நமக்கு இந்த இந்த chemical properties எதை பொறுத்து டிசைட் ஆகும்னா நமக்கு functional group பொறுத்து தான் இருக்கும். So functional group. So we have to study about the IUPAC nomenclature, naming of the organic compounds. So naming ல என்னென்னலாம் பார்த்தோம்? என்னென்ன components இருக்கணும்? Prefix இருக்கணும், root word இருக்கணும், next suffix இருக்கணும். So prefix ல என்னென்னது? Chlorine and bromine. If chlorine is there, prefix used should be chloro. Bromine இருந்துச்சுனா prefix என்ன யூஸ் பண்ணனும்? Bromo. And root word ல number of carbon atoms. எத்தனை carbon atoms இருக்குன்னு நம்ம டிசைட் பண்ணனும். So if one carbon atom is there, meet ரெண்டு இருந்துச்சுனா E3 prop 4 but 5 pent 6 hex 7 hep. And functional suffix la functional group. So என்னென்ன functional group la இருக்கு நமக்கு? Alcohol, aldehyde, ketone, carboxylic acid. So alcohol na suffix was OL, aldehyde AL, ketone ku suffix used was OIC1, carboxylic acid ku OIC acid. Okay va? So இது naming la நம்ம பார்க்கணும். And if they given the name, நம்மளுக்கு structure என்ன பண்ண தெரிஞ்சிருக்கணும்? வரைய தெரிஞ்சிருக்கணும்.
Next we have to study about the chemical properties. First இதுல இருந்து இது வரைக்கும் நமக்கு எப்படிலாம் questions வருது அப்படின்றது பார்க்கலாம். So அதுக்கு முன்னாடி we have to study about the homologous series. Homologous series னா என்ன? Series. Homologous series. It is a series in which members of all the series will behave in a will have a same functional group. So okay வா இது வந்து ஒரு series. Example இது ரெண்டுமே ஒரே சீரிஸ்ல இருக்கும். ஏன் அப்படின்னா because functional group இது ரெண்டுலயுமே என்னது சேம் தான். ஓகேவா? So it is a series in which members contains and சீரிஸ்ல இருக்க எல்லா மெம்பர்ஸ்க்கும் functional group என்னவா இருக்கும் சேமா தான் இருக்கும். ஓகேவா? The only difference will be the carbon atoms. Number of carbon atoms தான் அங்க என்னவா இருக்கும்னா வேரி ஆயிருக்கும். So எவ்வளவு carbon atoms இங்க வேரி ஆயிருக்கு? 1 carbon atom. So how much hydrogen? இங்க 3 hydrogen இருக்கு, இங்க 5 hydrogen இருக்கு. So the successive members னா அடுத்து இருக்க members will vary with the unit. எந்த யூனிட்டால வேரி ஆயிருப்பாங்க அப்படின்னா CH2. So ஒரு homologous seriesல the successive members will vary by CH2 unit. So CH2 unit is nothing but 14 AMU. So carbon oda mass என்னது 12, hydrogen mass was 1, there is 2 hydrogen is there. So 12 plus 2 14 AMU mass unit ஆல என்னவா இருப்பாங்கன்னா differ ஆயிருப்பாங்க. So இத homologous series ன்னு சொல்லுவோம். So அதுக்கு அப்புறமா என்னது isomers னா என்ன? Same molecular formula but different structures. So molecular formula same ஆ இருக்கும் but structures different ஆ இருக்கும். Example molecular formula same ஆ தான் இருக்கும். CH2 differ ஆகாது. அதுதான் isomer. So these two are isomers of each other. ஏன் அப்படின்னா molecular formula னா என்னது? எல்லாம் கார்பன், ஹைட்ரோஜன், ஆக்சிஜன் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்றது தான் molecular formula. So இப்போ இதோட molecular formula நம்ம எடுத்தோம்னா எத்தனை கார்பன் ஆட்டம்ஸ் இருக்கு? 3 carbon atoms is there. Hydrogen 3 plus 2 5, 5 plus 2 7 and 1 OH is there. So இப்போ இதோட molecular formula எடுப்போம். 3 carbon is there. Hydrogen 3 plus 3 6 plus 1 7 and இங்க ஒரு OH இருக்கு. So ரெண்டுத்தோட molecular formula என்னவா இருக்கு? சேமா இருக்கு. ஆனா ரெண்டுமே சேமா ஸ்ட்ரக்சர் சேமா இருக்கா? இல்ல. OH வந்து இங்க ஃபர்ஸ்ட் கார்பன்ல இருக்கு, இங்க OH எங்க அட்டாச் ஆயிருக்கு? செகண்ட் கார்பன்ல இருக்கு. So same molecular formula but structures different-ஆ இருந்துச்சுன்னா அது என்னன்னு சொல்லுவோம் நம்ம? ஐசோமர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகேவா? சோ இதுல பேஸ் பண்ணி நம்ம क्वेश्चंस பார்ப்போம். Name an element other than carbon which exhibits என்னது octet rule. நான் இங்க என்ன क्वेश्चन இருக்கு? ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चन படி. Name an element other than carbon which exhibits the property of catenation up to 7 or 8 atoms. என்னது? இப்பதான் பார்த்தோம். catenation 2 ஆட்டம்ஸ்க்கு இருக்குன்னு பார்த்தோம். கரெக்ட்டா? சோ என்னது? கார்பன் இன்னொரு ஆட்டம்க்கும் கேட்டினேஷன் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குன்னு பார்த்தோம். எந்த ஆட்டம் அது? சிலிகான். பட் சிலிகான் will combine with only 7 to 8 atoms. So அதுதான் இங்க சொல்லியிருக்காங்க. List 2 characteristic feature of carbon or which when put together give rise to a number of carbon compound. So என்ன feature? Unique nature of carbon. Carbon have the 2 characteristics. என்னது? Tetravalency and catenation. So carbon tetrachloride is not a good conductor of electricity. Give reason. Because carbon tetrachloride is the covalent compound. There are 2 compounds. So என்னது? Ionic compound and covalent. So ionic compound la enna nadakudhu? Transfer of electron takes place. So transfer of electron na ஒரு atom electron enna பண்ணும்? Lose பண்ணும். இன்னொரு atom electron enna பண்ணும்? Gain பண்ணும். So electron lose பண்ற atom will form a positive. Electron gain பண்ற atom will form a
நெகட்டிவ். சோ அங்க சார்ஜஸ் வந்து அங்க என்ன ஆகுது நம்மளுக்கு கிரியேட் ஆகுது. சோ சார்ஜஸ் இருந்துச்சுனா தான் அங்க எலக்ட்ரிசிட்டி என்ன பண்ண முடியும் பாஸ் ஆக முடியும். இட் will conduct electricity. Whereas carbon tetrachloride is the covalent compounds. Covalent compounds na sharing of electrons. So இப்ப AB ரெண்டு ஆட்டம் இருக்கு. A will also give an electron, B will also provide an electron. So அங்க எந்த ஒரு சார்ஜஸ்மே அங்க என்ன ஆகாது கிரியேட் ஆகாது. ஓகேவா? சோ இன் கேஸ் இது A மட்டும் கொடுக்குது அப்படினா பாசிட்டிவ் கிரியேட் ஆகும்போது அது இன்னொரு எலக்ட்ரான் என்ன பண்ணிக்குது கெயினும் பண்ணும். அப்ப நியூட்ரலைஸ் ஆயிடும். கரெக்ட்டா? சோ there will be no any charge creation அங்க நடக்காது. சோ அதனால it will not conduct electricity. So என்ன எழுதணும் because carbon tetrachloride is the covalent compound. அங்க main word என்னது covalent compound. There will be no any charges present there. So it will not conduct electricity. It is a bad conductor of electricity. Apart from organic means, where else do we find carbon? Mention the forms in which it is available there and also its percentage. It is in a form diamond, graphite la exist ஆகும். அது மட்டும் எழுதுங்க. percentageலாம் வேணாம். Define homologous series of a carbon compounds. Homologous series na இப்பதான் பார்த்தோம். என்னது? The series of a compound in which all members will have same functional group and differ by the CH2 unit. So list any two characteristics of the homologous series. Characteristics of homologous series. Any two. All members in a series similar chemical properties. Yeah, chemical properties anga same ah irukum. Why? All members of the homologous series will have similar chemical properties. Why? Because homologous series na enna the series will have the same functional group. Functional group na enna ipadan paathom. Functional group na enna the atom or group in which chemical properties will be deciding. Okay va? Chemical properties decide பண்றது தான் என்னது functional group. அப்ப functional group same இருந்துச்சுன்னா அதோட chemical properties என்னவாடா இருக்கும் same ஆடா இருக்கும். What about physical properties? Physical properties varies gradually. Gradually என்னவாகும்னா vary ஆகும். ஓகேவா? சோ எப்படி vary ஆகும்? Physical propertiesல ரெண்டு properties melting and boiling point and solubility. ஓகேவா? So melting and boiling point increases if molecular mass will increases. Molecular mass increase ஆகும்போது melting point boiling point என்னவாகும் அங்க increase ஆகும். Whereas solubility will also increases when molecular mass increases. ஓகேவா? molecular mass அதிகமா ஆச்சுனா அதோட solubility என்னவாகும் நமக்கு increase ஆகும். Next இப்ப என்ன பண்ண போறீங்கன்னா you have to study about the chemical properties படிங்க. Or else so in a question solve பண்ணு 2 minutes time. Write two member of the homologous series given below. I will ask anyone. Write two member of the homologous series given below. C2H6 C3H8. சொல்லு அப்ப சொல்லு. அப்பா சொன்னா அடிக்கணும் மேம். அப்பா சொன்னா அடிக்கணும். C4 H10. Next அப்ப next C5 H12. Yes.
என்னடா குளிரா ஆஃப் பண்ணவா ரிமோட்ல பேட்டரி இல்ல மேம் ஒர்க் ஆகுது அப்படியா அங்கதானே இருக்கீங்க நீங்க குளிர் ஏசி ரிமோட் ஒர்க் ஆகாதா சார் ஒர்க் ஆகும் பேட்டரி வீக் இருக்கனால கொஞ்சம் பேட்டரி சார்ஜ் தானே இல்ல ஆஃப் பண்ணிரு ஆஃப் இல்ல அது இது பண்ணனும் பண்ணுங்க ஆஃப் பண்ணா அப்புறம் ரொம்ப இதுவா இருக்குமே Okay, completed first. இது என்ன series? C2H6 ன்றது என்ன series? So, there are 2 series. Sorry, 3 series இருக்குல. என்னென்னது? Alkane, alkene, alkyne. So, alkane ஓட general molecular formula என்ன? Alkane general molecular formula was CnH2n plus 2. Alkene ஓட general molecular formula CnH2n. First alkane na என்னது கார்பனுக்கும் கார்பனுக்கும் single bond இருக்கும். Alkene na கார்பன் கார்பன் double bond. Alkyne is triple bond. So alkyne ஓட general formula was CnH2n minus 2. So n ன்றது என்னது number of carbon atoms. கரெக்ட்டா? So இது எந்த ஃபார்மட்ல இருக்கு? alkane ஓட ஃபார்முலால இருக்கா? alkena alkyna? alkena. சரி alkene ன்னு சொல்ற. ஓகேவா? அப்ப C2 கார்பன் எத்தனை இருக்கு? 2 இருக்கு. அப்ப H எத்தனை இருக்கணும்? 2n. கரெக்ட்டா? அப்ப 2 2s are 4. C2H4 தான இருக்கணும். ஆனா இங்க என்ன இருக்கு? H6. அப்ப அது alkene series கிடையாது. Alkane series because இப்ப நான் இதுல 2 substitute பண்ணுங்க n is equal to 2 C2H 2 2s are 4 4 plus 2 6 again if I substitute 3 here 2 3s are 6 6 plus 2 8 so அப்ப இது alkane series ன்னு சொல்லியாச்சு ஓகே அப்ப next two members னா carbon 4 5 அதுக்கு நாம ஃபைண்ட் பண்ணனும் carbon 4 இருந்துச்சுனா H will be 2 4s are 8 8 plus 2 10 C5 இருந்துச்சுனா if I substitute n is equal to 5 here 5 2s are 10 10 plus 2 12 clear first அது என்ன series find பண்ணனும் அதுக்கு அப்புறமா general molecular formula ல போட்டு என்ன பண்ணுங்க find பண்ணுங்க name the functional group present in the following compounds என்ன functional group கேக்குறேன் carboxylic acid so COH group இருக்கிறதுனால இது என்ன functional group carboxylic acid so next second one ma'am ester no ester no என்னென்ன ஃபங்க்ஷனல் குரூப்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் we know halogens alcohol aldehyde ketone and carboxylic acid நம்மளுக்கு இருக்கிறது இந்த 5 ஃபங்க்ஷனல் குரூப் தான் ஓகேவா ஹாலோஜன்ஸ்ல ரெண்டு இருக்கு என்னென்னது குளோரின் and bromine ஓகேவா fluorine and iodine but அதெல்லாம் உங்களுக்கு வராது ஓகேவா குளோரின் bromine தான் மெயின் ஓகேவா சோ குளோரின் bromine alcohol ஓகேவா கவனி ஆல்கஹால்னா என்ன குரூப் இருக்கணும் OH குரூப் இருந்துச்சுன்னா அது ஆல்கஹால் OH குரூப் இங்க இருக்கா இல்ல ஆல்டிஹைடுனா என்னது CHO or C double bond O H ketone group or C double bond O will be in the middle of the carbon middle carbonல இருக்கும் carboxylic acid னா என்னது COOH or C double bond O OH கவனி சோ இந்த மூணுலயுமே என்ன இருக்கு நமக்கு டபுள் பாண்ட் O இருக்கு
கரெக்டா? சோ எப்படி நம்ம ஃபைண்ட் பண்ண போறோம் அப்படின்னா, இஃப் C டபுள் பாண்ட் O ல கார்பன்ல H இருந்துச்சுன்னா அது என்னது? ஆல்டிஹைட். ஓகேவா? C டபுள் பாண்ட் O ல OH குரூப் இருந்துச்சுன்னா அது என்னது? கார்பாக்சிலிக் ஆசிட். இஃப் C டபுள் பாண்ட் O மிடில் கார்பன்னா இங்க ஒரு கார்பன் இருக்கணும், இங்க ஒரு கார்பன் இருக்கணும். ஓகேவா? சோ அப்படி இருந்துச்சுன்னா என்னது? கீட்டோன். இந்த C டபுள் பாண்ட் O வை எப்படியும் நம்ம மென்ஷன் பண்ணலாம், CO னு மென்ஷன் பண்ணலாம். சோ அப்ப இதுல என்ன ஃபங்க்ஷனல் குரூப் இருக்கு? CO was in the middle, right? So functional group present here was ketone. C double bond O னோ மென்ஷன் பண்ணலாம், இல்ல CO னோ மென்ஷன் பண்ணலாம். அதனால தான் இந்த क्वेश्चन கொடுத்தது. புரியுதா? propanone name. Write the molecular formula of methane and ethanol. Molecular formula. Molecular formula என்ன? மீத்னா எத்தனை கார்பன்? 1 கார்பன். சோ மத்த எல்லாமே என்னது? ஹைட்ரோஜன். எத்தனால் 2 கார்பன். OL னா என்னது? OH. How much hydrogen should be drawn here? கார்பனோட valency என்ன? 4. ஓகேவா? So carbon should be surrounded by 4 bonds. So இப்ப இங்க கார்பன்ல எத்தனை பாண்ட் இருக்கு? Only one bond was there. Bond னா எதை மென்ஷன் சொல்றோம் நம்ம? under line. ஓகேவா? So there is only one bond is there. So மீதி மூணுமே என்னவா இருக்கும் இங்க? ஹைட்ரோஜனா இருக்கும். So செகண்ட் கார்பன்ல எத்தனை பாண்ட் இருக்கு? Next, write the next homologous of each of the following. எழுதுங்க. Each of the following. First one க்கு வேற, second one க்கு வேற. From next class ல இருந்து உங்களுக்கு question paper discussion தான் நடக்கும். இந்த வீக் எழுதுற question paper next week discussion நடக்கும். ENE next homologous ஓட மெம்பர் யாரு? See, so நம்மளுக்கு மூணு ஃபார்முலா தெரியும். CN H2n plus 2 CN H2n CN H2n minus 2. So first homologous series எந்த ஃபார்முலால நமக்கு சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணா கரெக்ட்டா ஃபார்ம் ஆகும்? There is 2. Second one. So 2 சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணானா நமக்கு என்ன ஃபார்ம் ஆகும் இங்க? Second one ல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணானா I will get 4 there. So C2H4 is an alkene family, right? Alkene ஓட ஃபார்முலா was CnH2n. ஓகேவா? So next homologous series னா இந்த சீரிஸ்ல இந்த மெம்பர்ல எத்தனை கார்பன் ஆட்டம் இருக்கு? There is 2 carbon atoms. So next member க்கு எத்தனை carbon atoms இருக்கும்? 3. So 1 2 3 அப்படியே போயிட்டே இருக்கும். ஓகேவா? So next carbon atoms, next member will have 3 carbon atoms. So H will be H 5. 2 3s are 6. So C3 H6. Next is member க்கு என்ன வரும்? C4H8. C4H8. Next C5H10. H10. ஓகேவா? So இப்ப இதுல வந்து இது என்ன ஃபேமிலி? alkena 4 ன்னு இருக்கு. ஓகேவா? So just substitute. If I substitute the formula in alkane ஓட formula substitute பண்ணனா what hydrogen I will get? 2 4s are 8. 8 plus 2 10. If I substitute 4 in alkene formula I will get H8. If I substitute 4 carbon atom 4 substitute பண்ணா hydrogen என்ன வரும்? So 2 4s are 8. 8 minus 2 6. So அப்ப என்ன ஃபார்முலால இருக்காது? alkyne ஃபேமிலில இருக்கு. So alkyne னா என்னது? CnH2n minus 2. So next membersக்கு நாம என்ன substitute பண்ணனும்? It was an alkyne family. alkyne ஓட ஃபார்முலா என்ன? So next memberக்கு என்ன வரணும்? n is equal to C5H. 2 5s are 10. 10 minus 2 8. Okay va? So next C6H10. C6H10. Next
H12 புரியுதா? Write the name and formula of the second member of homologous series having general formula CH2N. So CnH2N. So இது என்ன family? Alkene. Correct? So alkene ஓட second member கேக்குறாங்க. அப்ப N is equal to நான் என்ன substitute பண்ணணும்? No. Yeah. Because alkene நல்லா கவனிச்சுக்கோ. Alkene and alkyne. Alkene or alkyne, it will start only from N is equal to 2. ஏன் அப்படின்னா alkene என்னது? கார்பனுக்கும் கார்பனுக்கும் double bond. Alkyne என்ன? கார்பன் கார்பன் triple bond. அப்போ first memberலயே எனக்கு எத்தனை கார்பன் ஆட்டம் இருக்கும்? 2. அப்ப second memberனா என்னது? 3. ஓகேவா? So N is equal to 3 ல தான் நம்ம எழுதணும். So C3H H என்ன ஃபார்முலா? 6 minus 2 ஏன் போடுற? CnH2n. ஓகேவா? So C3H6. So combustion reaction னா என்னன்னு தெரியுமா? ஞாபகம் இருக்கா? So what is mean by combustion reaction? Burning any reactant. If it combines with oxygen, the product will be carbon dioxide, water plus heat and energy. Oxidation reaction na enna? Okay va. So inga nama paatona, if alcohol is oxidized, it will form carboxylic acid. Alcohol oxidize panna enna form agum? Carboxylic acid. Oxidizing agent enna use பண்ணுவோம்? Alkaline potassium permanganate or acidified potassium dichromate. இந்த alkaline acidified ன்னு மென்ஷன் பண்ணலனா அது ராங் தான். ஓகேவா? சோ வெறும் KMnO4 நோ. அது dehydrating agent தான் வரும். Addition reaction னா என்ன? So unsaturated compounds will form a saturated one. So unsaturated la hydrogen add பண்ண போறோம். அதனால தான் அது addition reaction. In nickel or palladium catalyst. So if I take ethene என்னங்க? So ethene ல நாம என்ன பண்ண போறோம்? Unsaturated னா என்ன first? What is mean by unsaturated? Double bond or triple bond. Saturated is single bond. Okay va? So double ethene எடுத்து நம்ம hydrogen add பண்ணோம்னா in presence of nickel catalyst I will get ethane கிடைக்கும். Okay va? So animal fats இல்ல இது. Animal fats ல இருக்க one of the compound. Okay va? Next substitution reaction னா என்ன? So methane ல chlorine நம்ம add பண்ண போறோம் in presence of sunlight. Sunlight ல add பண்ணும்போது ஒரு ஹைட்ரோஜனுக்கு பதிலா one chlorine will get substituted. அதனால தான் அது பேர் என்னது? Substitution. ஒண்ணுக்கு பதிலா இன்னொன்னு என்னவாகும்? ஒரு ஆட்டமுக்கு பதிலா இன்னொரு atom will get substituted. So I will get metal chloride plus HCl. So ethanol ல reactions என்ன? So when ethanol is reacted with sodium, it will form ONA. So இதோட name என்ன? Sodium ethoxide. Okay va? So next ethanol, if it treated with corn sulfuric acid at 443 Kelvin. 443 Kelvin la corn sulfuric acid la heat பண்ணோம்னா என்ன ஃபார்ம் ஆகும் நமக்கு? Ethene will be formed. So ஏன் ethene form ஆகுது? இங்க corn sulfuric acid ஓட ரோல் என்ன? It is a dehydrating agent. So dehydrating agent னா என்னது? It removes the water molecules. So ethanol ல இருக்க water molecules remove ஆகும். எப்படி remove ஆகும்? இங்க இருக்க OH, இங்க இருக்க H. H ஓ OH ஓ சேர்ந்து என்னவா ஃபார்ம் ஆயிடும்? H2O வா எலிமினேட் ஆகும். அப்ப பேலன்சிங் என்ன இருக்கு? CH2 CH2. So
so நம்மளுக்கு என்ன ஃபார்ம் ஆகும்னா ethene will be formed. Ethanoic acid, so ethanoic acid la main important பார்க்க வேண்டிய reaction என்னது esterification reaction. So what is esterification reaction? When ethanol is reacted with ethanoic acid in presence of acid, என்ன form ஆகும் நமக்கு sweet smelling compound will be formed, which is nothing but the ester. So இதோட நேம் என்னது ethyl acetate or ethyl ethanoate. So COO group middle இருந்துச்சுனா தான் ester. CO middle இருந்துச்சுனா அது என்னன்னு சொல்லுவோம் நம்ம ketone. ஓகேவா? COO இருந்துச்சுனா அது என்னது ester. Next with base, when ethanoic acid reacts with base, acid plus base gives acid base salt la படிக்கல நீங்க salt plus water. So நமக்கு கிடைக்கிறது இங்க என்னது sodium acetate or sodium ethanoate. Again என்னது hydroxyapatite phosphorus. Okay va? So acid plus carbonates என்னது sodium carbonates என்ன form ஆகும் acid plus carbonate, acid plus metal carbonate gives salt plus carbon dioxide plus water. So நமக்கு salt will be formed was CH3COO carbon dioxide plus water will be formed. Okay va? So first question solve பண்ணு. எல்லாமே அந்த chemical reactions பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும். Compound A reacts with sodium metal to form compound B and evolves gas which burns with a pop-up sound. Compound A on treatment with an alcohol C in presence of an acid form a sweet smelling compound. On addition of NaOH to D. Okay. Okay. A வந்து எத்தனாலா? சரி கவனி எத்தனாலா, எத்தனால் ஃபார்முலா சொல்லு. CH2OH. மாலிகுலர் ஃபார்முலானா என்ன? எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணணும். சோ இதோட மாலிகுலர் ஃபார்முலா ஃபைண்ட் பண்ணி சொல்லு. நீங்க சொன்னதை தான் எழுதி இருக்க. A எத்தனால் சொன்னீங்க. C2H6O. இங்க என்ன இருக்கு மாலிகுலர் ஃபார்முலா? ஃபர்ஸ்ட் டே தப்பா ஃபைண்ட் பண்ணிட்டேன்னா எல்லாமே BCD எல்லாமே தப்பா தான் வரும். எத்தனாயிக் ஆசிட். சி எப்படி ஃபைண்ட் பண்ணலாம்னா O2 இருக்குன்னா எத்தனாயிக் ஆசிட்ல மட்டும்தான் 2 ஆக்சிஜன் இருக்கும். எத்தனாயிக் ஆசிட் அண்ட் எஸ்டர்ல. ஓகேவா? சோ A will be the ethanoic acid. So ethanoic acid CH3COOH. So molecular formulaயும் என்ன பண்ணலாம் நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம். So C2 இருக்கு, H4 இருக்கு and O2. So A was ethanoic acid. Fine. Reacts with sodium metal. So sodium metal இப்பதான் நம்ம பார்த்தோம். என்ன ஃபார்ம் ஆகும்? இந்த ஹைட்ரோஜனுக்கு பதிலா sodium will be substituted. கரெக்ட்டா? அப்ப CH3COONA plus hydrogen will be liberated. So compound B என்னது? sodium acetate. So A find பண்ணியாச்சு, B find பண்ணியாச்சு. Which burns with a pop-up sound. Evolve a gas. So hydrogen gas அங்க evolve ஆயிருக்கு. So அதுமே நம்மளுக்கு கரெக்ட் ஆயிடுச்சு. Compound A on treatment with alcohol C. இதுதான் A. ஓகேவா? So A வந்து ஆல்கஹால்ல நம்ம ட்ரீட் பண்றோம். So let me take ethanol. என்ன ஃபார்ம் ஆகும் நம்மளுக்கு? It is a esterification reaction. என்ன ஃபார்ம் ஆகும்? ester ஃபார்ம் ஆகும். So ester ஃபார்முலா என்னது? CH3COO CH2CH3. So sweet smelling compound D. இதுதான் D. ஆல்கஹால் என்னது? C. ஆல்கஹால் C ன்னு சொல்லிருக்காங்க. So C was ethanol, D was ethyl acetate. Next, on addition of NaOH to D. D ல என்ன பண்ண போறோம்? இப்ப நம்ம NaOH ஆட் பண்ண போறோம்.
So D was CH3COO CH2CH3. இதுல NaOH ஆட் பண்ணனும்னா இது என்ன ரியாக்ஷன்? இந்த ரியாக்ஷன் நம்ம இன்னும் பார்க்கல. சாப்போனிஃபிகேஷன் ரியாக்ஷன். எஸ்டர்ல பேஸ் ஆட் பண்ணனும்னா அது என்ன ரியாக்ஷன்? சாப்போனிஃபிகேஷன் ரியாக்ஷன். சாப்போனிஃபிகேஷன் ரியாக்ஷனோட ப்ராடக்ட்ஸ் என்ன? ஆல்கஹால் அண்ட் சோடியம் அசிட்டேட். சோ ஓகேவா, ஆல்கஹால் ஃபார்ம் ஆகும் ரெஸ்பெக்ட் டு CH3 CH2OH plus CH3COO Na. So NaOH ல நம்ம ட்ரீட் பண்ணும்போது என்ன கொடுக்கும்? It gives back B and C. B யும் C யும் எனக்கு கிடைக்கும். So again I will get B here. C என்னது? This is a C. எனக்கு அதே C எனக்கு கிடைக்கும். கிளியரா? So identify the A, B, C, D. A, B, C, D find பண்றது மட்டும் இல்ல, write the reactions involved. You have to write 3 reactions இங்க involve ஆயிருக்கு. So அது என்ன பண்ணணும்? எழுதணும். Next. இது வேணா செகண்ட் சப்டிவிஷன் எஸ்டரா? செகண்ட் சப்டிவிஷன் மட்டும் போடுங்க. இது இந்த क्वेश्चन சோ நம்ம படிக்கிறது எல்லாமே படிச்சது புக்ல இருக்க ஈக்குவேஷன்ஸ் தான். ஆனா டைரக்டா क्वेश्चंस கேட்க மாட்டாங்க. क्वेश्चंस இந்த மாதிரி தான். புதுசா புக்ல இல்லாததெல்லாம் எதுவுமே கேட்கல. எல்லாமே நம்ம பார்த்த ரியாக்ஷன்ஸ் தான் இருக்கும். See, conversion of ethanol to ethanoic acid is an oxidation reaction. Give reasons. Because oxygen அங்க என்ன ஆகுது நம்மளுக்கு ஆட் ஆகிறதுனால அது என்னது? Oxidation reactions. Write the chemical equation to represent the preparation of ethane from ethanol. How will you prepare? Ethanol இருந்து ethane form பண்ண போறோம். எப்படி? எட்டனால்ல நம்மளுக்கு எத்தனை ஈக்குவேஷன் தெரியும்? ரெண்டு தான். என்னென்னது? சோ எட்டனால்ல மெட்டல் ஆட் பண்ணனா என்ன ஃபார்ம் ஆகும்? CH3 CH2 ONA. sodium ethoxide will be formed. அதே எட்டனால்ல கார்ன் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் ஆட் பண்ணீங்கன்னா என்ன ஃபார்ம் ஆகும்? கார்ன் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட்ல ஹீட் பண்ணும்போது என்ன ஃபார்ம் ஆகும்? ethene will be formed. ஓகேவா? சோ எட்டனால்ல இருந்து நம்ம ஈத்தேன் ஃபார்ம் பண்ணனும். பட் எட்டனால்ல எனக்கு ரெண்டு தான் கிடைக்கும் எனக்கு தெரியும். சோ இது ரெண்டுத்துல ஃபர்ஸ்ட் நம்ம எந்த ஈக்குவேஷனை சூஸ் பண்ணலாம்? செகண்ட் ஒன். சோ அதுதான் ஓரளவுக்கு நமக்கு என்னவா இருக்கு? ரிலேட்டா இருக்கு. சோ இங்க ஈத்தேன் ஃபார்ம் ஆகுது. பட் they are asking for ethane. ஓகேவா? அதனால ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் எடுத்துக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் எட்டனால நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா, ethanol is being treated with corn sulfuric acid going to be heated by 443 Kelvin ல ஹீட் பண்ண போறோம். என்ன ஃபார்ம் ஆகும் நம்மளுக்கு? ethene will be formed. Clear? ஆனா நம்மளுக்கு என்ன ப்ரிப்பேர் பண்ணனும்? ஈத்தேன். இப்போ இந்த ஈத்தேனை எப்படி ஈத்தேனா கன்வர்ட் பண்ண போறோம்? இதுவே நாம பார்த்ததுதான். ஈத்தேன் வாஸ் இது சேச்சுரேட்டடா அன்சாச்சுரேட்டடா? அன்சாச்சுரேட்டடா சேச்சுரேட்டடா மாற்ற முடியுமா? முடியாதா? முடியாதா? இங்க ஒன்னு பார்த்தோமா நம்ம? What is addition reaction? Adding of hydrogen to unsaturated. என்னவா ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகும் நம்மளுக்கு? சோ அன்சாச்சுரேட்டடா நம்மளால என்னவா மாற்ற முடியும்? சேச்சுரேட்டடா மாற்ற முடியும். சோ அந்த क्वेश्चन தான் இங்க. ஓகேவா? சோ I got unsaturated compounds எனக்கு கிடைச்சாச்சு. ஈத்தேன் கிடைச்சாச்சு. இத ஈத்தேனா சேஞ்ச் பண்ணனும்னா என்னது? அடிஷன் ரியாக்ஷன். சோ அடிஷன் ரியாக்ஷன்ல நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? ஹைட்ரோஜனை ஆட் பண்ண போறோம் in presence of nickel catalyst. So என்ன ஃபார்ம் ஆகும் நம்மளுக்கு? ethane will be formed. palladium. ஓகேவா? palladium
So இந்த கொஸ்டின் மட்டும் சால்வ் பண்ணு லாஸ்டா. மழை விட்டோனியா தான் போறீங்க. Answer attendance Akshaya absent, Ashwin, Bhavesh, Darshan, Divya, Kamalesh absent, Kavin Nitish, Miss Divya present. Divya present. Okay. Kritigeshwaran absent, Meghna absent, Mohammed absent, Mridini, Pradeep, Preetam, Priya Ranjan absent, Rayan absent, Renit absent, Darshini absent, Sahitya, Sai Darshan absent, Sai Laya absent, Sanjeev absent, Santosh absent, Saran absent, Shrutika, Srinath, Sudarshan absent, Surish absent, Tejashwini, Trish absent, Vaishnavi absent, Yogan. So, when ethanol reacts with ethanoic acid in presence of corn sulfuric acid, a substance with fruity smell is observed. Answer the following. State the class of a compound to which the fruity smelling compounds belong. Enna class? Ester. Write the chemical reaction for the equation and the chemical name of the product. So, chemical reaction doing. What is the name of the product? Ethanoate or ethyl acetate. State the role of concentrated sulfuric acid. Inga corn sulfuric acid or role in again it is a dehydrating agent. Okay, va? Clear? Okay, you can leave. Thank you. என்னது? என்ன கேமராவா? நீங்க ஹீரோல வரைக்கிறேன்.